and direct from Star TV, broadcasting from our studios along the OIC Highway. This is the Gambia in West Africa, the Smiling Coast. Good morning, wherever you might be watching us from. We're glad to be back this morning again. I am together with Maimuna Jaju. My name is Sheikh Gay. Maimuna, good morning. How are you? Good morning to our viewers. Welcome to another edition of the Morning Star. What will people say? I introduce myself as Sheikh Gay and then good morning, Lipsy. Lipsy and Sheikh is all the same because Lipsy is the name you are always answering to. Really? Wala dama ngenti waat sama bopa. Ay joxuñ la ci groupe bi. Fi la ñoo distribuer groupe dama ngenti waat sama bopa. No gis ko. Ma gis groupe bi. Gis lo groupe. Gisuma ko. Baax na wasalaam foog na gis nga groupe waaye ndeke gis loo groupe anyway jërë ngeen jëf mbokk yi ñu ngi leen a gërëm bu baax di leen dalal ci biir kër gi am mbégte lool dal siwaat ak yéen ci programme bi la muy The Morning Star ñuy ciy gërëm nag xarit ak am di jàmm yi fu waaye mun a ne fu ne ñuy am mbégte lool nag ànd ci ak Maymuna ci biir kër gi la waaye dañoo def break bu jël siwaatee ñu seet li nga xam ne moo ne ci kayiti xibaar yi dañ seet li ci marché bi ñu bàyyi ko askan wi ak li koppari réew mi di wécce ko koppari bitim réew lépp dinañ ko bàyyi xel ak leneen li nga xam ne it mu ngi tukkee ci social media bi ak yeneen videos yoo xam ne mu ngi wane ñaxtu bi la nga xam ne moom moo xew fële ca Bakoteh Domsaal bi niki démba ak yeneen i xew-xew yoo xam ne lépp xewoon na fi dinañ fexe seet nan lañ ñoo def ba jàllale leen ko incha allah rabbi ci programme bi mooy The Morning Star. We're coming back shortly to take a look at the commodity prices together with the currency update courtesy of the Central Bank of the Gambia. Aïcha jërë ngeen jëf mbokk yi ñu dal suwaat ak yéen ba tey ci programme bi la mooy The Morning Star ñu say gërëm nag ñëpp ci suba teel si le tey jii nag yëf yi moom macha allah affaire si neex na trop weather bi moom it's really nice mbaa gars yi dañu commencé di nobal yi maybe yow sax commencé nga. soo gisee nga gaaw wax ne maybe nga commencé di nobal. man ko xool xam naa yow commencé nga. man ko xool suma ndel bi lim leeree xam ne man maag ndox ay xarit lañ. si jamono karité bu nekk nii. jamono la. it has nothing to do with ndox. yaa ko xam. karité wala mbaaru yow sa duwa karité rek yaa ngi faañ. karité wala diwlin sa nga am nga riposé ndel bi mu baax. yërëm naa ñu am ay neena seen biir kër yi seen baby oil yëpp xale yi nañ ko jël ñoom may mun a wi dinañ jël seen baby oil yëpp diwoo ko wóor na yàlla lépp dinañ ko jël diwoo ko may mun a noo man maa ngi cool man moom ndox moom soo ma cee xaar moom da ngaa taay di nga taay non man maa heure gars yi man maa ngi baax non man maa ngi baax man maa ngi baax anyway nañ jàll dem ci ñu seet lan la sax nañ seet the commodity prices then su ko defee ñu door a mun a seet li nga xam ne moom mooy the currency update for valuation purposes courtesy of the Central Bank of the Gambia. Jërë ngeen jëf su ko defee ñu dem ci marché bi seet li fa ne ñu ngi gërëm nag ñi nga xam ne moom dañoo faral di bàyyi xel programme bi bu baax a baax parce que gis naa si borom kër goo xam ne daf doon daw bëgg a wàññi dépasse bi jabaram da ko déedéet du ci dal ndax dégg naa lépp si ne nangam la soo foog nga joxe nangam mais war a yegg fay lu teel sa boss daf doon daw responsabilité ok daf doon daw responsabilité jabaram da ko déedéet loolu mënut a nekk parce que lépp si laa dégg mu ne affaire si nangam la soo ma joxee nangam dina ma jaaxal. kan la si. sa boss. yow ñaata boss nga am. Kaws. yaa ko tudda bismillah dañ dem ci moom yaa ko tudda man daal yaa ko tudda waaye xam naa ne comme que tudda nga Kawsu dinaa nuyu Jey bu baax Jey ju ngi ko nuyu parce que daf dee follow programme bi Kawsu dafa bëggoon a daw li moo doxee joxe la bëggoon a wàññi Jey ne ko déedéet loolu mënut a nekk parce que lépp si dégg naa mu ne nangam la moo jar soo foog nga fexe joxe nangam boobule ñu ngi nuyu nag sa friend bu baax Awa Saane nama nañ ko bu baax a baax di the queen
Queen of Land la sax Miss Global Health. Yes. Was it 2024 23. 24. 24 Miss Global Health awa ñu ngi ko nuyu bu baax ñu ngi nuyu Jacqueline Koli moom jaar na fi ñu ngi nuyu ñoom day faatu ñu ngi nuyu Sarah Camara the special one ñu ngi nuyu ñëpp incha allahu rabi nañ dem ci marché bi seetlu fa ne the commodity prices American bacon fries moom lañ tàmbalee mu ngi toll ci $2,000 yi. benn ci xeeti American bacon fries yooyu le waaye saaku sadam ñu gis ko ci $3,250 yi saaku barabara bi toll ci $2,500 yi saaku sukur mu ngi toll ci $2,300 saaku liñoŋ toll ci $800 yi 20 litre gallon bu diwlin mu toll ci $2,100 yi 10 litre bi toll ci $1,200 yi ñu gis 5 litre bi toll ci $750 mooy bu leer bi nga xam ne duy nelaw waaye ñu gis diwtiir mu toll ci $2,500 yi saaku fariñ toll ci $2,150 yi mu mel ni saako pompiteer moom moo toll ci $900 yi carton yi marita 2 kilo bi carton bi ngi toll ci $1,150 benn pot bi toll ci $220 beef muy ndawale kese nga xam ne raxul benn yax mu ngi toll ci $450 mitten bon toll ci $400 yi carton yi ginaar yi la nga xam ne fukki ginaar si ne surtout bi nga xam ne mooy peese 1.3 mu ngi toll ci $2,000 yi benn nga xam ne mooy peese 1.2 moo toll ci $1,800 yi full chicken bi peese 1.3 toll ci $225 bi nga xam ne nag mooy peese 1.2 mu ngi toll ci $200 yi carton gi chicken legs mu toll ci $1,250 benn kilo bi mu ngi toll ci $150 chicken wings mu ngi toll ci $1,300 yi muy carton yi chicken wings ci marché yi li nga xam ne moo ñu wër ne ci tund wile surtout marché Serekunda ak li nga xam ne moo ko wër ku ci dem ku ne di nga am njëg li nga xam ne moom lañ leen baaxee léegi ci programme bi muy The Morning Star ñu jàll dem fële ci Central Bank of the Gambia ñu seet the currency update for values and purposes American US dollar mu ngi toll ci 71.66 euro bi mu ngi toll ci 85.08 the Great British Pound mu ngi toll ci 95.90 Swiss franc bi toll ci 88.99 Swedish krona bi toll ci 752.13 Canadian dollar bi moo toll ci 51.02 CFA bi toll ci 622.45 Norwegian krone bi toll ci 705.56 Danish krone bi toll ci 1109.98 Saudi riyal bi toll ci 19.11 ñu gis Japanese yen bi mu ngi toll ci 46.70 courtesy of the Central Bank of the Gambia. This is the currency update, and you're getting us live from Star TV with a program called The Morning Star. And then that's it for that segment. We're going for a short break, and then when we return, we'll take a look at the newspapers.
welcome back to the Morning Star. Now let's take a look at the newspapers together with Maimuna. Maimuna, can you take us through? Good morning once again, and welcome to the newspaper review segment. We have the Standard newspaper, The Point, and that of the Voice newspaper. So going through the headlines, on Standard we have $683 million allocated for travels in the new budget. Barrow gets a rousing welcome at start of tour. We have some buyers of Jame properties denied access. Ex-AGCC alleges finance minister tried talking him out of rejecting cabinet job. Ex-VDC chairman, treasurer of Batukungu, arraigned for allegedly stealing of village funds. We have protesters demand relocation of Bakote dump site. On the Point newspaper, we have Barrow embarks on nationwide tour amid rousing welcome in Banjul. Gala protesters' case resumes. Immigration intensifies crackdown on illegal migration. ADB government project empowers rural youth and women. Alpha Bari defends property sales, blames bureaucratic delays. Interior Minister Sanya calls for global unity on disaster preparedness. 7 arrested as the league sees cannabis, ecstasy, and hashish. On the Voice News, we have Alpha Capital exposes hurdle in Jame asset sales. We have regional experts meet in Banjul to boost cross-border financial statistics. We have chief condemned for urging alcalos to support Barrow's re-election bid. President Barrow kicks off Meet the People tour. Former President Jammeh's victims want justice before his return. Accused arrange for obtaining good by false pretense. We have the league launches waves of arrest over prohibited drugs. Those are the headlines we have on the Standard, The Point in newspaper, and that of Voice newspaper. Yeah. Yes. So moving to the Standard, we have ex-AGCC alleged finance minister tried talking him out of rejecting cabinet job by Arjata of the Standard newspaper in the ongoing filing of arguments in the case of former Auditor General Momodu Sisi, who is suing the government for unlawful removal. Counsel Lamin J. Dabo, representing the former Attorney General, has responded to the government's argument over the circumstances leading to the removal of his client. Mr. Sisi has claimed that he was removed on the pretext of a cabinet appointment which he rejected in favor of staying in his job, alleging further that there was direct interference in his work by the president, among other things. The government has denied this, claiming that proper procedures were taken in the entire matter. But according to Counsel Dabo, quoting his client in his latest submission to the Supreme Court, a meeting was initiated by Finance Minister Sidi Keita, who reached out to the former Auditor General requesting for a meeting at his office in Banjul. Dabo said during the meeting, the minister purportedly informed his client that he was sent by the cabinet to engage him on his decision to decline a ministerial appointment. He went on to reveal that Minister Keita highlighted the shared vision and good relation he and the Auditor General had, even recounting the success story of their cooperation on the audit of the Senegambia Bridge. The minister then mentioned that cabinet was in session and the matter of Sisi's rejection was being discussed, and Keita was requested to take a break from the meeting to come and seek for me to reconsider my decision and to accept the offer of the ministerial appointment, Counsel Dabo said. Quoting his client, Counsel Dabo continued to reveal that Minister Keita informed his client that cabinet was looking at their options, all of which were inclusive. Was looking at three options, all of which were inclusive. Counsel Dabo said Minister Keita reminded his client that as a layman on legal matters, he was informed that the president's decision is irreversible and it is similar to a declaration of war. He said
Minister Keta reportedly advised Sisi to ignore social media postings and to reflect on the story of Surah Yusuf in the Quran. However, Sisi stood firm, reiterating his decision to reject the offer of cabinet appointment. Council Dabo's statement then quoted Minister Keita as telling the Auditor General as follows: I did consult before reaching out to you. I will give you more time to think about it. As much as you want to serve in the role, the fact that this decision has been made and it is as it affected other cabinet roles. Your continued position as Auditor General is not attainable. You can reach out to the Chief of Staff for an update. Council Dabo disclosed that his client in turn advised Minister Keita that he had already communicated his decision to reject the offer and has no intention to change that. Council Dabo further argued in his statement as follows: the minister reminded my client that the president's decision is irreversible according to his understanding, and that is also the position of his cabinet colleagues, and that there is already a precedent of such a decision in the case of the governor of the Central Bank of the Gambia, as it is deemed to be redeployment and not a removal, as he would be the first to advise against unlawful removal. He said the minister promised to get back to his client and to also relay the outcome of the meeting to the president and his cabinet colleagues. Dabo said his clients said he later received another call from Minister Keita on February 12th, on Friday, 12 September, stating that he was making a follow-up regarding his final decision, but his client again reiterated his decision to reject the ministerial appointment. My client stated that the minister, in his final words to him, confirmed that he spoke to the president, and the president said to him that he is not reversing his decision, Council Dabo said. Meanwhile, the Supreme Court will start sitting in early December, during which the case is expected to come up in open court. It has the case is getting complicated. It's not ending anytime soon. So in as much as it's going to be in open court in December, so I hope people will be interested, go to the courts and hear some of the deliberation that will be made there during the court sittings, because this is a case bigger Hamilton that attract a whole lot of attention when it comes to the issue of the Attorney General, the Auditor General, the former Auditor General, because so many people then among the believe that he was unlawfully removed from his office. Wala den ko jaay li nga xamantene mo nekk doole mu doon lo xamantene indi won na a whole lot of debate. Others were like, I'm on the right to accept mu dem mo reject li nga xamantene mo nekk offer bi. Others were like fu mu demee bi accept kay warutoon a delluwaat pour mun a gis na mun na moo reject li nga xamantene mo nekk offer bi. Because su dee dafa accept comme foog naa there was a time ak na wax lu mel noonu su fekkee dafa accept then after mu dem ba ci biir mu reject ko xel mun naa jàpp na kii dafa am ñi mu waxal ba pare o dafa dañ ko advice na ko nii ak lii mu réccu décision am den mu dem jël ko wala sax xëy na accept toon according to yenn stories yi ñëw dégg. But interestingly xaw ma lan nga am pour wax fii because maa ngi gis mu ngi explain ne xam nga dégg na he was forcefully removed comme ni ñoo wax on the pretext of a cabinet appointment, but mu ngi reject na ko and then mu ngi further reveal ne xam nga there was direct interference, in his work by the president among other things, and then they are rejecting this. That is interesting. Yes. So so many people were like, lii dafa am lu si laxasu with regards to nuñ ko génnee si li nga xamante ne moo nekk position am bi. So mu doon loo xamante ne people were open to so many li nga xamante ne moo nekk justification with regards to the issue, but yëpp dem na ko ñëw dañ wax ne dañ ko génnee foofu pour mun a gis ne mun nañ ko jox a ministerial position with regards to maybe he was mu doon def li nga xamante ne moo nekk liggéeyam nu mu ko waree, because xam naa nit koo xamante ne daal
yaa ngi nekkoon maybe auditor general ñu ñëw xam nga jox la li nga xamante ne moo nekk ay ministerial position it shows ne appreciate nañ sa liggéey ñu ngi bàyyi sa xel li nga xamante ne loolu nga nekk di def but yëpp dem naka ñëw we are all ku nekk mun ngaa def sa own mun ngaa draw to your own conclusions because so many people were like maybe dañ am audit si nga xamante ne he has worked on it te su ko génnee mun na moo waaw mu génne si biti su génne si biti mun na moo indi li nga xamante ne moo nekk coow bu bëri si dëkk bi so many people ñu bëri sax si contexte boobu lañ am li fi noonu lañ wéeru woon loolu nga xamante ne moo nekk his lawful removal bi dafa mel ni su ma understandé bu baax mooy the whole situation is open to any kind of interpretation. So people are interpreting it differently because of ay wax rek lañ dégg dañ ko appointing ko dafa dañ ko génnee dañ ko forcé génne wuñ ko waaye ak num ci munti mel daal fooguma ne this is finishing anytime soon because but again do you think it was a good idea appointing lawyer J Dabo to be his counsel, to be his lawyer? Do you think that is a good idea? Do you think it was a wise decision to do? Because key opposition do lawyer la, but he's a constitution. No, I'm not. Yeah. Okay, sorry. He's a constitutional lawyer, so when it comes to such, he delivers up to expectation. So, which is right. Dama get your opinion on this, like, because I'm sure you bari non lañ ko xalaté ki nga xamné li la nangam government naka lañ ko gisé whatsoever. Motax do you think it was a good idea or mu jël Lamin J Dabo pour def ko kan fi nam Lamin J Dabo mu paré na pour contest against the president dafa am xam nga fi ñu xolé different from law Lamin, different from the legal framework because seen gis-gis tubena ki incumbent bi la kii dafa bëgg a taxaw xëccoog moom réew mi nangam so ñaar ñi kii dafa jaar ñi kii jaar ñi even from within the framework of the some legal matters or whatsoever. So moo tax ma ne do you think it was because xam nañ ne Lamin J Dabo is one of the best lawyers we have in this country, but regarding li ma la explain right now, do you think it was ndax du affect case bi or was it a good idea? Was it a good idea? I don't think it's something bad in as much as muna lu mo def and muna mo ambition it has nothing in as much as it has nothing to do with his political career or influence when it comes to his willingness pour muna gis na monta muna mo context presidency bi I see nothing wrong with it in as much as Munna deliver up to expectation, Munna ko represent fully in court. Good. Yeah. All right. Let's take a look at another story. This one, it says Barrow gets rousing welcome at start of tour. President Adam Barrow yesterday embarked on the annual Meet the People tour with a farewell in Banjul and a rousing welcome across the river in Nyomi. Large column of people and vehicles welcomed him across the NVR, where supporters gathered all day waiting for his arrival. The president and the entourage will spend 10 days meeting ordinary people across communities, inspecting and keeping abreast of development projects. His first stop was at Makabalamane, where he held a meeting the last into the night. Today, Tuesday, the president and the entourage will hold a meeting in Salakeni and Farafeni. Wow. So it has to do with the Meet the People tour. Yep. It started yesterday. And our team Nyungfa, Sadibu and Hari. Yes, Sadibu and Hari. Because, so we send our regards to them. Yes, in fact, I will call them later. Demba wax na ñom just balagadi depart. Okay. And I was watching the tour, the meeting yesterday at Maka Balamane. Interestingly, gis na ne promise na ne dañu liggéey yoon yu bari foofu noonu buguta wax gaay because maa ngi dégg ci biir waxam mu ne buguma wax yan yoon la bala gaay di fiir ne suma seet bi la àndal or whatever so waaye wax na ne waa Maka dina leen wax ne dina leen wax seen parce que yéen di ngeen bokk ci yoon boobu noonu am na dafa nekk yoon bi ba jógee côté boori Ndungu Kebe dem ba Maka Balamane parce que ci kaw tali bi foofu noonu dem ba Maka Balamane loolu su ko defee xam nga moo last time bi ñoo foog naa démb la woon bi ñoo affaire Hakalang road bi maa ngi wax ne dina baax trop pour biir ñoomi foofu noonu jokkaaru dëkk yi nekk ci biir noonu seen xeet boo xam nga yooyu noonu yëpp wala yoon yi nga xam ne yoonu yaatu la suñ ko defaree dina baax trop
waaye meeting bi guddee na ba pare. because dañ guddee génn fii in Banjul. exactly dafa because guddee dañ trop. fogoon ne maybe they were not expecting to have that large crowd bi nga xamante ne mu doon escort gars si li nga xamante ne moo nekk terminal bi. man sax maa ngi ko doon seetaan. but xam nga nit ñi génn si leen pour mun a gis ne mun nañ koo gunge. mu cross li nga xamante ne moo nekk ferry bi mu doon loo xamante dafa gën a caution the delay. because I think suñ waroon a depart maybe 4 waroon naa fekk gars yi cross nañ dem to the other parts because waroon naa am yeneen side visit yi nga xamante ne dañ ko waroon a def dimba but xam nga nit ñi tamit génn si leen waa Banjul rek ku leen xamee ak seen lifin yi ambiance bi and all that stuff so I hope people utilize li nga xamante ne moo nekk di too. Exactly, that's what I wanted to say because many the people toog bi suñ ko waxee mooy nit ñi dañ war a capitalize on this. to talk to the president wax ko lan ak lan waaye du ñëw toog di tagga président bi wala président bi ñëw toog di taggaat boppam wala sax di wax liggéey bi nga xam ne moom la def ci biir réew mi but loolu mënut a ñàkk sa def ca liggéey ci biir réew mi mënut a ñàkk di nga wax ne def naa fi nangam ak nangam pour nit ñi xam ne li leen a dig di nga ko def ëllëg waaye it should be more of responding to what they said. ne lii ak lii mooy suñ problème lii ak ñu nga try pour waxtaan ak ñoom address that situation foog na so do you think people are taking a good opportunity of this campaign they're capitalizing on this to voice out their frustrations or their needs? Yes yëpp dem naka ñëw that is the loolu moo nekka the main purpose for li nga xamante ne moo nekka tour bi because nekkut ne dañ dee am the chance every time pour mun a gis ne mun nañoo meet the president daf dee doon occasionally maybe twice si at bi boobu la ko constitution bi mandate pour mun a gis ne mun na moo dem def the tour but soo dégloo si li nga xamante ne moo nekk si waxtaan li nga xamante ne yooyu moo fa day xew yes people are always there then day ñëw doxee sa li nga xamante ne moo nekk seen joytu jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu la gars yi am regards to the road electricity bérébu jàngekaay yi most especially and li nga xamante ne moo nekk garden yi as well because bu ma doon démba xaw naa seetaan li nga xamante ne moo nekk meeting bu ngay am I think a lady was speaking moom she was talking about li nga xamante ne moo nekk seen garden si how they going to help them with li nga xamante ne moo nekk fencing bi in order pour mun a gis ne animals itam buñ mun a disturb gars a lot when it comes to seen cropping bagage yi nga xamante yooyu leen di daal di béy foofu so I think people are getting used to the fact that léegi gën nañoo xam ne the tour bi is meant pour mun a gis ne mun nañoo gën a waxtaan ak président and it's a chance pour mun a gis ne mun nañ koo jox seen complaints yi with regards to seen development li nga xamante ne ñooy leen am ci seen béréb bu dëkkuwaay so I think people are utilizing the tour pour mun a gis ne they can talk to the president. ak lan laa bëgg a wax sax parce que gis nañ ne démb mu ngi woon ñëw mi so dafa mel ne meeting yi démb bi suma juumut ñëw mi oppa ñëw mi it's a joint one because da nga am lowa ñëw mi oppa ñëw mi and then you have Jokkaadu parce que tey mu ngi skip mu ngi jóge na foofu yëpp mu ngi dem Badibu but in Badibu Salikeñe and Farafenye Badibu is known for being a very stronghold for the opposition especially the UDP you know Salikeñe du dëkk bu ndaw it's a very stronghold for you know some opposition parties especially the UDP the opposition like I meant to say the president going there nan nga gisee nan nga foog ne noonu la situation bi di mel though you know with the amount of you know development of country and stuff like that but do you think people would definitely come out to support to show their support to the president nan nga gisee situation bi in Badibu which is you know meant to be a very stronghold for the opposition. Yes. soo ko xoolee yëpp dem na ko ñëw xam nga at this moment ñoom ñoo nekk di incumbent and then am lu nga xamante ne moo nekk seen mobilisers yi nga xamante ne ñoo nekk si region C so yëpp dem na ko ñëw I have to believe ne dinañ génn si pour mun a gis na mun nañu déglu le président because soo xoolee di tour bi nekkul ne comme it's about maybe affaire politique la maybe soo waxee campaign it's basically centered on something that has to do with politics but lii nekkut ne comme doo xam nga the ruling party dinañ si bokka def seen yëngu-yëngu si wàllum loolu nga xamante ne moo nekk président bi waaye this tour mainly purposely pour mun a gis ne président mun na moo génn waxtaan ak nit ñi xam nga su fekkoon ne it's about party duñ ko doon tuddee loolu nga xamante ne moo nekk Meet the People's Tour maybe dañ ko def a specific name pour mun a gis ne mun na moo dem waxtaan seen party supporters yi nga xamante ne ñoo nekk foofu but
dem nañ ba xam ne lii it's a constitutionally mandated to waruñ ko defee li nga xamante ne moo nekk with regards to the issue of politics war nañoo génn si waxtaan ak moom wax ko loolu nga xamante ne moo nekk seen jafe-jafe yi nga xamante ne yooyu leen am foofu witin foofu nga xamante ne moo nekk Badibu ak yeneen place yu ci mel ni Farafenni gën a waxtaan ak président so am naa de believe ne people dinañ génn si pour mun a gis ne mun nañoo ñëw waxtaan ak gaay ok en Sala Kenya waruñ ko lifin si bànqaas si politique bi de suñ ko defee ñoom ñooy sonn non waaye déedéet parce que waaye politique bi du si ñàkk a tamit non soo ko loolu du dem xam nga tey ñu ngi wax Hakalang développement bi fa am but even though Hakalang ak développement boobu yëpp yaa ngi am ñoo xam ne they are still you know they exactly you go to places like Kiang yaa ngi gis from naka la dëkk bi tuddaati sax ci kaw non yaa ngi Kayaaf sori nga from mooy Johnson bi nga connect pour dem Keneba because soo wàccee bridge bi soo jeexalee Fooñi xam nga yaa ngi am Kiang yaa ngi am Jaataba Ñooro Jaataba and Sankandi I wanted to say Sankandi because da nga am Jaataba Ñooro Jaataba nga am Sankandi then Sankandi from Sankandi dugga ci biir gis nañ yoon boobu naka la meloon dafa bari woon xeer Yaaya Jammeh am na time sax dafa daan tooñ ñi naan soo gisee ku pënde rek nga xam ne boor boobu la jógee whatever opposition bi dafa leen daan tooñee loolu because you know opposition lañ ndaxa suñ sànni président bi APRC ak seen coow lu bari yëpp duñ leen daan sànni whatever so tey Barrow tali na ko même dugga ci biir but even though yaa ngi gis ne yet still am na dëkk yoo xam ne nii opposition lañ ba léegi so loolu foog naa ne loolu taxut moo tax ma laaj la parce que dëkk bu mel ni Sala Kenya you know Badibu si boppam dëkk stronghold la opposition bi so tey mu ngi faa dem nañ seet naka la mbir mi di demee ak yooyu noonu ba du Farafenni du Sala Kenya rek ak Farafenni tam which is a very busy town mu ne dëgg Eesaalu waaw Farafenni so fa la moo dem léegi nañ seet nag foofu naka la moo mel génn si déglu nañ génn si waxtaan ak gaay is move to the next one which says ex-VDC chairman treasurer of Bato Kunku arranged for allegedly stealing of village funds by Amadou Jadama, a former chairman of the Bato Kunku Village Development Committee. Mustafa Kande and his treasurer Sekou Jata appeared before Magistrate K. Balde of the Burusubi Court yesterday accused of stealing 878,460 from the Bato Kunku Village Development Committee funds. They face a two-count charge, conspiracy to commit felony and stealing. Police prosecution officer Inspector Lamin Jame alleged that the two men conspired among themselves with intent to commit a felony and stole 878,460 from the Bato Kunku VDC. The duo denies all the charges. They were granted bail after the prosecution applied for an adjournment to enable them to bring their witnesses. Wow. Village development committees. xaalis VDC bi lañ ngémbal maa daf ko cuuyee lu mu ci def ci afra la jiwut ko de nga am si góor yi ñoom suñ defee seen ñax mi dem taka ñaara solo bu ko wax foofu solo bu ko daf ko takkee seet su dee moo ko jël waaw ko nara la tam non bul tax nag te la nga nekk de bul tax taay su dee sax dafa amoon seet fan yële bul tax gaa ok kon ndekki di xaalis bi ñoo wax daf ko takkee seet parce que yéen loolu seen problème yéen ku capté su góor capté rek ngeen ne takka na seet lan moo tax jigéen ñi day xalaatee loolu seen jikko loolu leen dee def waaye fekk muy warugal ci moom waaw fekk nga mun ko dundal xeeti yonent bi la rek fekk nga mun ko non mun ko kay weesuwut nga am xaalis bi comme que nga ne ku ci am xaalis kay takka fekk nga mun ko xaalis kay mun du xaalis rek ñaata façon mun a am ban mun ak ban mun nga war a am pour nga emale jub mu tal sa responsibility yi ci mel ni dëkkal gaay dëkkoo leen yaay tuddale di nga jekkali aca dañ dem dëkk ak dëkkoo aca demal gis na suñ benn système mu ne ma lu ma naxari rek mooy saar bi yàlla wax ji góor da war naa mën a takka benn ñeneenti jabar rek la góor ñi mokkal mu ne ma aaya bi saar bi ndax aaya boobu rek lañ mokkal saar bi yëpp doo dégg ko wax turi saar bi de waaye straight dañoo dem ci aaya bi
ne yàlla fii la wax nangam naa yàlla bañ na ko sax soo gis nu mu ko expliqué yàlla bañ nañ góor yi suñ ko dee wax yàlla bañ na ko sax ba waxut benn la mujjee xam nga ne waarekat yi ñoo ñu sonal nag we will come to this VDC issue but waarekat yi ñoo ñu sonal parce que su nekkoon ne ñu ngi koo waaree comme ni ñu ko waxee ni ko aaya bi waxee kon benn jigéen du fiir dañu xam ne góor yi dañu war a takka ñaareel dañu war a takka ñetteel dañu war a takka ñeneenteel xam nga ñun mbaam daara lañ suñ aliwa soriwut waaye aaya bi yàlla waxut ci takkal benn su mun ta am ci benn nga dem ci ñaar yàlla daf ne takkaleen ñaar fekk nga mun déedéet yàlla ñaar la wax ma ne fekk nga mun déedéet mun bi ci benn lañ wax déedéet kay non déedéet pour tax nga am ëllëg ma indi fi ustaas mu leeral nag fekk nga mun ñeneen ñu fi benn bi sax munuñ ko yóbbu waaye noonu lañ bëggee non waaye benn bi nañ ko mbujjee comme ni ko aaya bi mbujjee nañ bàyyi góor ñu takka ñaar ñetta benn bay njëkkee déedéet kan moo la xam ne benn baa njëkkee benn bay si benn ngay njëkkee déedéet yàlla waxut la loolu de aaya bi waxut leen benn de aaya bi daf ne takkaleen ñaar mu ngeen a takka ñaar ñetta ñeneent waaye soo leen mun ta yemale soo mun ta emale mu ne nga door a em nag ci benn soo benn la yàlla mbujja wax soo moo tax waarekat yi dañu war a wax ustaas yi nag yéen a ngi bëgg a indi problème ci biir réew mi soo leen a waare bu leen di tàmbalee benn tàmbale leen ñaar ne waaw dañ takka ñaar ñetta ñeneent soo leen mun ta emale if you cannot do justice to them xaw ma naka laa ko waxate nga door a mun a em ci benn soo pour jigéen ñi xam ne benn moo mujja mbat ñaar a jiitu ñetta toppa ci ñeneen toppa ci loolu la yàlla wax bu boobaa mu ne ko bépp boobaa ndax yow gëmuloo loolu gëmuloo ko may mun a ngeen jégal ma su ma juumee ci aaya bi yàlla daf ne fankihu maa taaba lakum mina nisaa'i masna wa sulaasa wa ruba fa in xiftum an ta'dilu fa waahidatan soo benn la yàlla mujjee wax soo léegi VDC bi yow yaa ko bëgg a accuse rek ne daf ko takkee jabar waaye anyway it's a very unfortunate situation parce que dañ ko bañ benn the village development committee so committee boobu noonu dafa am funds yoo xam ne mooy dundal that committee bokk na ci even muy transactions yi nga xam ne alkaali yi ñu ngi koo def ak yooyu noonu su ma juumut foog naa 60% of that should go to the VDC 40% bi moo dee des fële ne la pour ñu def some development some developments in the community so li ñëpp bokk nag soo ko jëlee daf ma jaaxal kenn xamul ni moo demee te ñaareel nag ci réew mi koo dégg muy xeex de corruption di tuumal some authorities soo ko gëstuwaatee am na li moo cuute moomu ko non loolu fi am looloy dëgg baatu kunku waruñu ko mën a sofa loolu dafa garaaw nañ seeti la den parce que ñu ngi gën we have protesters demand relocation of Bakoteh dump site. Let's take a look at another story. For now we've got videos of that and dinañ ko indi su ko defee ñu waxtaan si then suñ ko indee xëy na mën ngaa seet some of the statement on that paper then su ko defee ñu waxtaan si. Yes, we move to the Point newspaper, which says Alpha Barry defends property sales, blames bureaucratic delays. By Janke Sisi, Alpha Barry, founder of Alpha Capital, on Monday appeared before the Special Select Committee on the Sale and Disposal of Assets identified by the Janet Commission for the fourth term, dealing how the sale of Jammeh seized properties was conducted under his watch. From Bakau to Yarambamba, Barry's testimony revealed a careful but sometimes complicated process marked by valuation disputes, buyer withdrawals, and squandered resistance. When the session began, Council drew Barry's attention to Phase 2 of the asset disposal exercise covering properties in Kanifing and the West Coast region. Unlike Phase 1, which focused mainly in Banjul, Phase 2 had few properties but came with its own hurdles. Phase 2 has the least number of properties in terms of what was sold. Barry confirmed, adding that the process was guided by approval from the Ministry of Justice that came in batches. According to him, the bidding process for Phase 2 began around late September or early October 2019, when a deadline set for October 18, 2019. Few properties were sold during the phase out of 16 identified. The first to go was the Bakau
AO property sold for 21 million above its 18.1 million price guide. All bids were opened in the presence of Solicitor General and Director of Civil Litigation. Barry explained. The council probed why a private valuer was engaged for the second phase instead of relying on the Commission's own valuation reports. Barry justified the move, saying earlier valuations appeared low. If you take the guide price and compare it against the actual sale price, the sale price was higher on average by 46%. We thought the guide price was a little bit low, so we decided to get an independent valuation for better value. The independent valuer turned out to be Francis Jones and Associates, who later handled valuation for phase 2 and 3. Despite this, Barry admitted he never personally reviewed the Commission's valuation reports before deciding on fresh assessments. I guess my institution, we believed that the new valuation would be higher, and I turned out to be right. $13 million was compared to 21 million, he said, calling it luck that the gamble paid off. The second property sold under phase 2 was at 16 Kairaba Avenue, where the highest bidder initially offered below the guide price. We convinced him to increase it to the guide price, Barry revealed, explaining that small gaps between bid and guide's prices were often closed through negotiation. The idea is really to sell the property, not to keep it. Other phase 2 properties, such as the Bruford Gardens, followed similar procedures, with all opened collectively to save costs and ensure transparency. All right. We can move on to see whether we have other interesting story, and then you check then you move, please. We still with the point which says Gala protesters case resumes by Dauda Fai. The case involving Kemo Fati, Aliuba, Momodu Kamara and Omar Saibo Kamar resumed yesterday before Principal Magistrate Aissatou Salambai of the Kanifing Magistrate Court. They were charged on 2 counts of unlawful assembly, contrary to Section 63 of the Criminal Offences Act 2025 and Common Nuisance. Commissioner A. Sane, who represented the IGP along with his colleagues, called his first witness to testify, Superintendent Dauda Jallo. The witness told the court that on 15 September 2025, he had a call from his command that some people were gathering at the National Audit Office. He stated that he mobilized his police officers to the scene. Upon arrival, we found some journalists holding a press conference, and they were led by Omar Saibo Kamara. I asked him whether they had a document that authorized them to have a press conference. He said they did not. I then asked him to disperse. Omar Kamara complied and they dispersed. Later, another group arrived, led by Aluba, who said they were to hold a press conference. I asked him whether he had a document that authorized them to hold a press conference. He said they did not. I asked them to disperse, but Ali insisted that he would not leave. Kemo Fati also joined him and said that he would not leave and that they would hold a press conference without a permit. The PIU officers helped us in arresting them. We took them to Kairaba police station. I wrote my statement, he narrated. The witness was cross-examined by Ellis Kamara at the end of his testimony. At the juncture, he applied for the prosecution to provide the defense with the witness statement. His application was granted. The court ordered Commissioner Sane to provide the defense with the witness statement. The case was adjourned to 15th December 2025 for the prosecutor to call their second witness. Earlier, Commissioner Sane applied to withdraw the charges against Momodu Kamara. The defense did not raise any objection. His application was granted by the court. Subsequently, Momodu Kamara was discharged. Yes. All right. That should be it for check the newspapers. Yep. Yes. Now let's exactly. Huh? Yes, we have the Voice newspaper. Oh, yes. We have the Voice newspaper. Let's take a look at it. Okay. Wait.
It has to do with Jammeh's return. No, let's check at least ñu am beneen a human interest story or something beneen bu. Yes, most of the bu yëf indi stories court are repeated. waaw court cases yi moom doy na secret barke nañ ko bàyyi court yi rek ngay seet ko léegi-léegi nga am yenn sports ak whatever ak ñu munti mel but court moom nañ ko bàyyi court bi rek ñoom ñu seet nañ def. Yes, this one has to do with the Drug Law Enforcement Agency. kan lañ jàppati. Yeah, Japan. I hope rek du ay teenagers. Adolescents. It's always crazy su ma déggee ne those apprehended are teenagers or something. This one says the league launches wave of arrests over prohibited drugs by Asadou Sarr. Officers of the Drug Law Enforcement Agency, the Gambia, have launched waves of arrests in Sibanor and elsewhere in the country over prohibited drugs. Scores of individuals were nabbed in separate operations for having suspected cannabis sativa, ecstasy, hashish, and other prohibited drugs. According to the league sources, the arrests were made between the 7th and 8th of November 2025 in various parts of the country. In the first case, 31-year-old Babukar Tamba, a driver and a resident of Kanilai, was arrested on the outskirts of Mayok on 8 November 2025 at around 1:40 a.m. He was found with 46 bundles of suspected cannabis sativa concealed in cement papers and packed inside white and blue flower bags. The suspect was riding a black motorcycle with no registration number at the time of his arrest. Similarly, 30-year-old Dauda Saidi, a welder from Gunjur, was apprehended at Georgina Bar and Restaurant on November 7, 2025 at around 10:45 a.m. with 28 pieces of suspected cannabis skunk and 35 pills of ecstasy hidden in a transparent plastic bag. In another incident, 40-year-old Sang-E Mendy, a teacher residing in Kasakunda, was arrested at his home on 7th November 2025 around 1:25 p.m. after the league agents discovered a suspected cannabis plantation growing in his backyard in the backyard of his residence. Elsewhere, 67-year-old Boribari, a farmer from Dasilame Seka village, was taken in custody in the same day around 6:20 a.m. after officers found 19 cannabis plants cultivated in his backyard. At Birkama Misira, 23-year-old Babukar Sabali was arrested around 8 p.m. with 31 wraps of suspected cannabis sativa and 27 pills of ecstasy concealed in white paper, foiled and multicolored nylon bags. 22-year-old Amadou Wuri Sow, a resident of Costa Road, was arrested on November 8, 2025 at 12:10 a.m. with 36 pieces of suspected cannabis hashish, while 24-year-old Karamo Mane, a driver from Bafuluto, was apprehended the same day at 11:50 a.m. with 57 wraps of suspected cannabis sativa. Also in Bafuluto, 18-year-old Baba Galle Conte was arrested around 10:47 a.m. with 7 wraps and additional quantities of suspected cannabis sativa concealed in white paper and multicolored bags. All suspects are currently in daily custody as investigation into other respective cases continue. Let's take a look at this. Parce que xam nga I teenagers and stuff like that. Even though some of them are not teenagers, but I 20-something, 20 you dafa tuuti torop ba tey ci xale parce que ñooñu ba tey demaguñ fenn suñu amee like ñi toll ci ay ñaar fukki at dem suuf wala ñaar fukki at ak juróom dem suuf they involved in drugs like that, then obviously ñun xawma fan la ñoo jëm suba because Gambia the Gambia is a significant transit point. That's what many people believe for international drug trafficking. And then maa ngi gis gaa ngi wane xam nga even this marijuana bi nga gis nii, so it's the dominant substance of abuse due to its availability and affordability. So how do we fight this? Because it is the most dominant substance.
So we believe it is because it is available and it is affordable as well. Availability, yes, xam nga dañ ko dee béy ci réew mi because it's domestically you know it's primarily grown domestically and then imported from regions like Casamance ak yooyu. So if mostly si kër yi sax lañ ko dee ji because most of these people moo tax ma ne dañ ko dee ji domestically dañ ko dee ji si backyard si fii nii that's what I'm saying because the last time gis nañ di lit ñoom seen boppa ñu jàppa ñu bëri jàppaleen ba ngay buddi ñëpp teg ko ci kaw ñax bi mel ni ku eb jali naana so loolu if you continue to have people growing this cannabis in their backyards, in their gardens, like because the last time that's not a backyard, am na boo xam ne nii boobu tool la so what they do is like dañoo ñëw ñu béy dafa am affaire bu ñëw béy comme let's say nga ñëw ci diggi tool bi if you have like 1 hectare or let's say 100 by 100 for example nga dog ci digga bi nga am loo fa ji ak cannabis den li ko wër yëpp nga ji ko def ko gerte so ko xamut su ñëwee mu taxaw mu xool tool bi dafa ne lii tool yi gerte la parce que fekk nag gerte gu mag a ngi ci biir so loolu su fekkee ne ñu ngi am more of that ba pare importation bi tamit mu ngi jógee from the region of Casamance and then into the Gambia which means availability bi mu ngi fa but affordability it no matter how you increase the price they will still go and buy it because last time we were doing a story about drugs and stuff I went to people that that were engaged in selling drugs. I went to a bar to talk to a bar owner pour seet ndax xale yi seen boppa dañ fi dee jënd si sàngara ak yooyu noonu moom si moom ngi admit ne xale yi dañ daan jënd si sàngara but for at some point dañ leen daaxa waaye dafa difficult trop pour nga aaye ko xale yi parce que dafa am mag ñoo xam ne xale yi sax ñoo leen tane parce que dañoo ñëw jëndal xale yi xale bu am xaalisam la loolu moom it's a challenge I believe ne all over for them tam di nga am problème boobu parce que mandikat su amul xaalis ku ko jëndal sàngara la ma wut ku ko jëndal taay la ma wut ku ko jëndal cocaine la ma wut so su fekkee xale boo xam ne la am na xaalisam ñoo fekk la nga toog te yaa ngi bëgg a intoxicate sa boppa yaa ngi bëgg a stone comme ni ko gars yi di waxee ñoo jox la xaalis ne la demal jëndal ma jëndaa leen sa boppa di nga dem ñoo loolu mooy problème bi so mag ñooñu la miin ne xale yi ñoo leen tane so da ngaa gis ne dafa difficult trop pour ñu xeex ko but again su fekkee ne it's most of this ñu ngi ko imported from regions like Casamance or even ñu ngi ko béyee si satellite villages si nekk si border line bi between the Gambia and Senegal even su nekkee ne villages yooyu noonu they are part of the Gambia but transportation bi coming for it to come to the Combos lan mooy problème bi because there was a time dañ daan accuse even the security forces of being partnering with some of these people ne ñoom seen boppa ñoo ko dee transport mu ñëw dugga si fii nii if that is the case the fight against these drugs do you think we will be able to control it? Do you think we'll be able to see like youths or even let's say youths doing away with drugs? I mean, do you see that happening? So we having people come taking the drugs from outside, people that have authority, I mean, Jeleko, because they are accused several times, even during Jammeh's days, they accused the security forces of doing that because in Japan, no one is searching their vehicle, so it's like business for them. So it's in there some amount, this is the amount of money that you're going to pay. And then let's assume, let's say 1 kilo, every 1 kilo or whatever thing, I'm 500. So in the 1 kilo you buy. So communion nak doko tila bayde so deke lerna na ken dula tiye. Hey, the long and short of the story is we have a long way to go when it comes to the issue of fighting these drugs. Most of the time, the young people are always engaged in such with regards to the issue of transportation, because most of the time, munga apply this highway, danga demakanyo sa moto bi sax duñ ko dee get pour mun a gis te mun nañ koo do the necessary screening bi nga xamante ne boobu lañ dee daal di am soxla so yëpp dem naka ñëw but gis nañ ne li nga xamante ne moo nekk Drug Law Enforcement Agency ak ñeneen sister forces they are doing a tremendous job when it comes to the issue of this drug issues because recently si fan yi rek sa luñ jàpp si li nga xamante ne moo nekk suspected cannabis doon na xam ne dafa daal di bëri but xam nga diggante you've made mention of Casamance mu doon bëri boo xamante ne diggante Gambia ak Sénégal and
the movement bi daf dee over la bari si diggante boobu people are always in and out and most of the time soo xoolee di suspected cannabis suñ ko daal di wax maybe fuñ bàyyee ko o fuñ ko jàppee sax daf dee nekk du specific areas so ay yëpp dem naka ñëw war nañoo gën a dëgëral si li nga xamante ne moo nekk seen liggéey foofu gën a jàngal li nga xamante ne moo nekk seen officers yi on how to li nga xamante ne ñoo daal di inspected these vehicles because most of the time dañ ko dee package in a way bi nga xamante ne yow soo bàyyut sa xel yow mi nekk di site foofu sax you find it very difficult to have a clue about what is lu nekk si biir li nga xamante ne moo nekk that particular package so yëpp dem naka ñëw ñoom ñoo war a dëgëral seen taxawaay pour mun a gis ne mun nañu continue xeex bi nga xamante ne boobu la nekk def with regards to the drug but doon na la xam ne it's going to be a very tough fight and we have a very long way to go because soo xoolee most of the time the young people are always engaged in such and it's always readily available for them pour mun a gis ne mun nañ koo daal di jëfandikoo. loolu moom wax dëgg neex yàlla loolu moom affaire la parce que xeex bi nag war naa gën a mën a tar parce que ndaw yi ñu am ñi nga xam ne ñoom day into drugs fu mu nekk ci réew mi dafa bari bu jëkka góor ñi lañ daan wax waaye léegi jigéen ñi seen boppa ñoom seen boppa dañ ci saf sàpp kay góor ñi gën leen ko bugga sax mu mel ni waaye that should be for the newspaper review su ko defee ñu gërëm leen bu baax a baax lañ dem break bu ñu del suwaat ñu seet some of the news stories yi ñu am si news bulletin bi last night maybe 2 or 3 and then after we'll take a look at the protests that happened yesterday at the Bakoteh dump site plus some other videos and the stories that are trending on social media. We're coming back shortly to take a look at those. Welcome back after that break. Now let's take a look at some of the stories, especially about irregular migrations, Maimuna. Because let's take a look at irregular migrations because it's the movement of people across international borders in a way that violates laws of either the sending or receiving country. And in the Gambia, they've been doing effort to crack down on some of these. Traffickers and stuff like that, and people going through the back way. So the Gambian Navy intercepts 180 irregular migrants in 2 separate operations bound for Spain. Let's take a look at that story and come back. The Gambian Navy has intercepted a canoe carrying 180 migrants bound for Spain near Dog Island on Saturday, 8 November 2025, while also disrupting another attempted irregular migration near Denton Bridge 3 days earlier. During road patrols within Gambian waters, the group consisted of 163 Gambians, 15 Senegalese and 2 Guineans from Conakry. Upon arrival at Naval Command, several migrants received immediate medical attention from the GAF medical team. Following initial care, all individuals underwent a comprehensive screening process before being handed over to the relevant authorities for further action. These operations highlights the Gambian Navy's ongoing efforts to secure national waters and combat irregular migration. The Gambian Navy has intercepted a canoe carrying Sare Gubo Basic Cycle School received philanthropic support from Sira Joba in a quiet village of Sare Gubo, nestled deep in the Gambia's Upper River region. Joy filled the air as pupils and teachers gathered under the morning sun. The occasion and another heart-warming act of generosity from philanthropist Sajo Ba brought hope and excitement to the entire community. Lamin Ba has the rest of the story. This week, Sare Gubo Basic Cycle School received a fresh consignment of learning materials, school bags, books, pens, and classroom furniture, a gift that aims to uplift education standards in the community. The items were presented on behalf of Mr. Ba by Haji Baniko Sisoko, proprietor of Star FM and TV, the community imam,
who led a special prayer during the ceremony, commended the donors for their continued kindness, reminding all present of how much the school has changed within just a few years. Today, yet again, here we are receiving another donation from Serajo and the entire team. We pray for their well-being and may their wealth increase. Principal Muhammad Jobate reflected on the school's journey. Back in 2022, enrollment stood at just about 400 students, with only 2 buildings available for teaching. However, through collaboration with the MRC Holland Foundation, the school has since expanded and renovated its old classrooms, now hosting over 800 learners. We are growing fast, and we thank all who support us. Our next need is a printing machine to help us improve school administration. Among those in attendance was Alaji Mamadou Suragata Ba, brother to the Alkali of Saregubo. He expressed appreciation and hope that similar gestures will soon reach the community's local Quranic schools. We have more than 100 Quranic students in about 10 local daras. We are deeply grateful to Serajo and all the diasporans for remembering our community. The latest donation marks the 3rd time that Serajo Ba has supported the school. His previous gesture included clothing, furniture, and books as well, all aimed at nurturing a better learning environment for children in Saregubo. As the presenter ceremony ended, the smiles on the faces of teachers and pupils alike spoke louder than words. A community uplifted, a school renewed, and a generation... Well, the National Interdepartment Sports Association on the 9th of November 2025 begins its 24th edition mini football tournament at the Pipeline Mini Park. The annual 6-side sporting of the National Interdepartment Sports Association 24th edition championship shapes its consistency in maintaining the fruitful impact of sports engagement in the Gambia sports development. The initiative is aimed at enhancing interdepartment participation and engagement in sports, which is sponsored by the Gambia Tourism Board in ensuring its success. So, in the onset of the 60-side National Interdepartment Sports Association Championship, UN Gambia faced the judiciary in the opening match of the tournament. Both teams showcased a tremendous talent and impact to win their first match, but their efforts were halfway beneficial as they drew in a goalless tie. However, the second game was a different show as the young and spirited Kubune United made history over Creation Plus after conceding 2 early goals. Meanwhile, they bounced back with a powerful comeback and won 13-4, which marks the highest goal range in the tournament so far. Let's take a look at that story. The annual 6-side championship continues to demonstrate NISA's commitment to fostering sports engagement and development in the Gambia. Sponsored by the Gambia Tourism Board, the initiative aims to enhance interdepartmental participation and collaboration through sport, reinforcing its role in national development. The opening match of the tournament saw UN Gambia face off against the judiciary. Both teams displayed remarkable skill and determination in their bid for victory, but the match ended in a draw, with each side scoring a goal. The second game delivered a dramatic turnaround. The youthful and energetic Kubune United made history against Creation Plus after conceding 2 early goals. Kubune United mounted a stunning comeback to win 13-4, setting the record for the highest goal margin in the tournament so far. Speaking after the matches, Jibril Jallo, Assistant Secretary of the Interdepartment Sports Association, emphasized the league's significance and its positive impact on workplace camaraderie across institutions and organizations. Kubune United's head coach, Abdou Mane, expressed his satisfaction with the team's performance and optimism for the future games. On the other hand, Sadibou Kamaso,
the founder and CEO of Creation Plus, voiced his disappointment over their opening match result. He also highlighted the tournament's role in fostering unity and collaboration across sectors. The mini football championship, locally called Six-a-Side, continues to be a vital platform for both senior officials and young athletes. It promotes sportsmanship, teamwork, and recreation among employees, from government and private institutions through friendly competition. Star TV News, Raymond Isaac, the annuals. That should be it for the stories we had from our news bulletin last night. Of course, we're going to take a look at, some stories that are making rounds on social media. But first, let's begin with, the protest at the dump site. Parce que yanko don raise story bi manala nañ ko bay ñu am the video because ñu ngi gis the likes of Baboucar Dieng. Baboucar Dieng was the protest leader. Then gis nañ Sofietou Diouf was there as well, and then other residents of Bakote ñu ngi doon protest di ñaxtu ci dump site bi. Foog naa fan yële rek ci gannaaw ñu ngi toog affaire dump site bi maa ngi lay explain ñun suñu time yi xale bi ñu daan dem foofu fekk time boobu melut comme ni mel ni kuwaare la woon dañ fa daan defi naka dañ fa daan gas xeer. dañ fa daan gas xeer xam nga Seybaan yow foog ma xam nga Seybaan ki ko xam ñu ko xam ci réew mi nag bariwul time boobu maa ngi remember Seybaan Papi Seybaan dafa ay truck la amee woon waaye truck yu bari la amee woon time boobu suñ bëggaan a dem sax dañoo ñëw taxaw di yeeru paa bi xaar ba truck bi roba rek ñu daw laga ci gannaaw yéeg ci kaw su ko defee mu yóbbu ñu dem uti buy time boobu dañaa uti buy moo tax gis nga time sa ndaw time nit ki sa time xale da nga war a fo da nga war a kaf da nga war a folaa bi da nga war a enjoy because tey soo laajoon Assane ba dafa laa de xamul nan muy uti buy laajal ma kaw sa ndax uti na buy sax moom waaye ci ñoom ñaar moom dinaa jàpp ne kaw sa uti na buy soo Bakote lañ daan dem time bu melutoon noonu dump site bi definitely melutoon noonu doo amoon na site bi ñu daan sànni mbalit xam nga maa ngi la ko doon wax fan yii la man ne dafa am site boo xam ne mbalit yi ñoo jógee ci kër yi foofu lañ ko daan tuur soo mu am beneen site boo xam ne foofu lañ daan ooyee mbalit tubaab soo mbalit bi daan jógee ci hôtel si ak yooyu noonu yëpp foofu lañ ko daan tuur da nga gis nit ñi dañ daan dem foofu dafa ut ay bagages parce que dafa daan mën a am ay foyekaay yi ak yeneen so ñaari place la woon mbalit yi tubaab ak mbalit yi nit ku ñuul lañ ko daan ooyee dan nga am kuwaare bi ñu faa gas xeer soo ñiy samp ñëpp trog yi fa lañ daan dugg di tiba xeer di génn fekk dump site bi mos tamel nii su ndox amaan foofu su tawaan bi mu am ndox bi dafa day nekk ba ci beneen nawet daf ko faa fekkaat so it was like a pond daf demee ni comme pool la woon nit ñi xale yi fa la ñoo sangoo ñi dëkk Tipakunda Latrikunda Manjai Kuutu Kuloli mooy Serekunda London Kona Bundung ñëpp dañ daan ñëw ci kuwaare boobu noonu di fa even Sancaba di fa foofu noonu tey nag gis nañ mu nekk ay dump site boo xam ne distop nañ ñi dëkkee foofu le bu baax a baax surtout hospital bi nga xam ne moom la jàkkaarlool mu jàkkaarlool ak children's village bi ak yooyu so ñu bari ñu ngi complain di wax ne wéeratuñ seen dump site bi ni dump site bi mel noonu parce que léegi-léegi mu jékki-jékki rek tàkkal boppam da nga koo gis Serekunda Tipakunda London Bakote Kuloli yëpp doon saxaar ñu ne ci dump site bi la moo jógee so da ngay ñi sës ci kër bi ñi ci kër yi nga xam ne moo sës ci dump site bi yàgg nañoo joytu ci nguur gi même nguur gi fi newoon fa lañ daan joytoo nañ fexe génne ko fa parce que mënatuñ te nekk ak dump site boobule parce que mu ngi leen a lor seen doom yaa ngi feebar ñu ngi duñ jóg ci dem lopitaan ak yooyu ba tax na ñaxtu bi le am na solo trop pour ñu seetaan ko déglu bu baax lan la ñi nga xam ne ñoo doon ñaxtu di wax ak lan moo leen tax a ñaxtu nañ ko bàyyi xel ci programme bi le ci vidéo si le su ko defee ñu dellusiwaat su ko defee ñu def ci njàngat ak Maymuna incha allah. This is no propaganda. This is a reality that we all have our eyes on. This is the SOS Children's Village. They gave the council plus minus 2 million euros to remedy this place. EU gave 3 million euros. So look at this. How about the CAP project? Can we look at this? Is this acceptable? No. Where is the value for money? So that's why we are saying no more dumping. And we will make sure everybody that is responsible is held to account. The mayor and his administration. Inshallah. You have something to say, Sabi. mbali bi wara pour joge fi su fi jegewul dañu génnaat président suñ soné duñ sona la mo naka sa janga bi si constant that you have raised
despite you've made several efforts to talk to the kind of even social media platforms yi suñ ko dugalee duñ ko dee yóbbu not less of what's on Gambia we spend them more than 50 pictures or 100 pictures yoo xam ne dañu dee block duñu dee nangoo dugalal because of ñu ngi promote a movement xoolal ci ko hypocrisy boobu noonu they are hypocrites. so da nga bëgg a woon ne what's on Gambia ñu ngi promote. dañ nekk di promote movement they are hypocrites ñun ragaluñ loolu ragaluñ dara lu ñoo wax we send them more than 50 pictures yoo xam ne dugaluñ ko si aya bi they are hypocrites. enough is enough. so those what dafa mel ni soo ne gars jot nañ pictures yi ba ñu respond jot nañ pictures yi they are very hypocrite. Your basis assumption dafa mel ni léegi da nga nekk di wane like the municipality is more concerned of personal gain than the welfare of the city. municipality bi lu mu tal moom mooy boppam lu mu talut nit ñi ñun fii su indee mbaam yu dee fii lañ ko saani su indee xar yu dee fii lañ ko saani su indee nag yi fii lañ ko saani tout le monde sait ko dañ fi indi conteneur ganaar lañ fi saani ñun conteneur ganaar bu ñu ko fi saani ñu ñëw approche manager bu fi nekk Lamine Camara bu ñu ko laajee ñu ne ko Lamine Camara lan mooy solution mu ne amul benn solution mooy di most useless manager bu dem side bi Musa am Lamine Camara defante rek la fi nekkee du tus te enough is enough li suñ bakkan la si teg mbali bi dafa am pour mu jógee fii suñ paa yi màgget nañ suñ système yi ñu ngi dee suñ système yi sonal nañ suñ teen yi yaaxu nañ suñ booxooli système yaaxu nañ suñ bakkan lañ si teg. waaye yow yaa ngi wane comme ça gars yi dañ war a relocate donc ça léegi bu fekkee ne nga choose na another area at the end tamit mu ñëw affect the same people ñoo ma ñu ngi négocier. nañ fa def recycle machine boo xam ne du disturb area bi nañ fa def recycle machine yu ci liggéey. donc mu ne ma dem seel waa nekk fi moo doon 100,000 people ñoom ñoo nekk si area bi soo lii suñ bakkan lañ ci teg te tuur mbali ba si bunti suñ bunti kër yi da nga eew suba nga fekk fa mbali illegal dumping ñaata illegal dumping lañ dee fees so enough is enough suñ bakkan lañ ci teg lii moom amul mooy dellu gannaaw. suma néeg yëpp pharmacie la every month maa ngi dem lopitaan every month suma doom 6 years still now every day fresh calls dafa xeeñ suñoo dem marché sax dañoo dugg si ay biir sax ñu génna nit yi ñeneen ñi ñu dee ñëw fii sax gars ñëw tuur mbalit suñu waxee sax dañoo fay sax pour ñu ñëw tuur mbalit fii borom loxo ma donki kat si dañ dee wax ni dañu dee caaj ay 200 ay $100 pour ñu tuur mbalit ñun ñu am ne dañ opposite amuñ moto ñun ma njaay ak baako de amuñ moto sax moto KMC bulu dafa yaaxu over 1 year suñ taxawalee yeneen moto duñ ñu leen nangoo taxawal suñ taxawee tamit dañ leen fay waaw amuñ moto ñun amuñ moto over 1 year léegi amuñ moto te suñ ooyee donki kat si dañu dee caaj over 200 ay $100 last week rek maa ngi jógee fay $150 pour mu tuur suma mbalit bi te man maa ngi seen nooki suma doom yi kenn dama teg suma nduga bi pour ma ñëw fii because of ma wane suma naxaar everyday maa ngi si pharmacie te gisuñ fi dara opposite ne ñu dimbale suñ ko mënut a génnee fii ñu def ko loo xam ne daf ñu njëriñ ñun ñëpp ñuy ñëw di si liggéey di si daan doole diñ si defar ay yu bëri loo xam ne daf ñu njëriñu yéen 100 yi suñu wax ne dañ leen a sponsor bi ñun dara ni pour ngeen liggéey fi dara is part of the grant bi am na inclusive boo xam ne 200 families within here they have to benefit from the grant so léegi da ngeen am loolu da ngeen amuñ ko dañ dee jógee université ñu ñëw ñu ne ñoom dañ jógee université dañu laaj suñ naxar xam nga suñ ñaata tour ñoo nekk si ay kayit dañoo ñëw ñu laajte ñaata nit ñoo nekk sa biir néeg ñu wax la ñaata ay doom naka ngeen dundee fii ñu wax leen suñ problème at the end duñ gis dara duñ dégg dara mujje bi man gars suñ ñëwee dama leen dee wax ne du ma wax because dama wax ba sonn gisuma benn change soo noonu it man ma taxaw di wax nit ñu dimbale fii su fi mun ta génn gaa ñu def ay pexe yoo xam ne mun nañ ñuy jàppale fii ñun ñëpp ak ñu fi nekk di liggéey including ñu fi nekk di liggéey yëpp because man suma oncle mu ngi liggéey fii wérut sax waaye dafa am pour sol mag 24 hours pour mu liggéey fii pour mu dem mu daan doone moom xam na lu ma nekk di wax mu maa gis xam na lu ma nekk di wax wérut waaye dafa ñëw pour daanoo fii la am pour daan doone waaye si lu mu nekk di nokki tamit baaxul ne ñu jàppale ñu xam nuñ koo def ñu mën ko ñun loolu leen ñaan te suñ nangut dinañ si génnaat te bañuñ si dara suñ bakkee lañu And the thing is, they want this dump site to be closed permanently. And then you relocate to somewhere else. Mangi deka kukunko laaj nako suñ ko relocated to somewhere else by virtue of time dina disturb ñooñu comme ni mu leen disturbé tey then lan mooy idea bi foofu noonu foog naa mooy they must have to find a lasting solution ñu seet ndax weda dump site bi dañ ko recycle into electricity or something because mbalit moom da nga dem ci yeneen dëkk yoo xam ne dañ ko dee def electricity am na yenn dëkk was it Brazil or somewhere mbalit sax pour nga gis ko problème la parce que li xew mooy mbalit dafa cher
am na yenn dëkk fii la ñoo sànni mbalit but am na yenn dëkk mbalit dafa cher parce que sa mbalit bi da nga ko dem jaayaat ko parce que dañ ko recycle so what you do is da nga di am xëy na di nga am ñaari mbuus wala lii xam ne loo xam ne mbuus la mu dem ci fi mbuus di dem loo xam ne lifin la naka métal la mu dem fi métal di am so da ngaa jël mbuus yooyu dem jaay ko bii dem ci métal nga jaay ko waa métal bi bii dem ci plastique nga jaay ko waa plastique bi so loolu la ñoo jël ñu recycle ko defaal ko leneen ak leneen ak leneen so we must have to move to doing some of these things suñ buggee mbalit bi génn fi but xam naa ne moom dom side bi li faa dem ci mbalit ñun mi dëkk Serekunda Dipakunda London xam nañ ci dara every day li laa romba si saret man mun nañoo taxaw suñ suma bunti kër saret yi di romba di dem nga compter 50 saret te bu ci nekk su ñëw dafa fees ba ci kaw every day kon mbalit bu fan la dee nekk every day te dangaa dem tour ba pare delluwaat ñi nañ am ñaari trip ñetti trip ak ñooy fay donkey cards yi so tey su donkey cards yooyu noonu amutoon fan la njëg ñi jëm council they are not providing enough trucks pour ñu génne mbalit yooyu noonu so moo tax suñ taxawee ne am nga fight nañ the issue of mbalit ci in Kanifing municipality man daf maa jaaxal parce que li ma nekk di gis la that is what I am seeing so xaw ma côté Fajikunda Talinding ak feneen ni mel wat man fi ma dëkka li faa génn ci mbalit borom saret di ko yóbbu dafa garaaw in fact fa la naka lañ ko doon fa nga moto yi fi ñoo taxaw ñu ne garage bi la fi mbaam yi di taxaw nag naka lañ ko war a tuddee non dimbale ma ci ndax garage ci mbaam la ok nañ use garage ci mbaam si gannaaw rek lañ nekka there was a time def nañ ci benn story foog naa ron nañ ko was it the time of breakfast show or Morning Star no you were not there yeah ron nañ ci I still have that story with me soo demee nga fekk fa mbaam yi more than hundreds nga faa fekk del and then foofu benn place rek la yaa ngi am beneen place baakoote yaa ngi am feneen ak feneen ñëpp ay Malian lañ so ñooñu suñu amutoon kon nit ñi dee ñooñu dañoo génne ci mbalit maanaam day taane so mbalit bi the residents yi nga xamante ne ñoom ñoo dëkkee boor yooyu the likes of baakoote te mu doon béréb boo xamante ne mu ngi opposite ak li nga xamante ne moo nekk hospital bi mu nekk SOS Children's Village mu doon loo xamante ne gars yi yaa nga ne di ko jooytu because time wu dangaa dem ba éega tig pa gaara sax boobu la xeet bi boobu la dee commencé di dab soo laajtee xeet bi fa la ñu ne la si dump site bi foofu la jógee yes mu doon loo xamante ne it's not conducive for one's health dëkk bi fii gis na ne so many people nit yu bëri ay asthma patients leen xam nga soj bi dafa daal di bëri so I think municipality bi tamit war nañoo seetaat yoon yi nga xamante ne yooyu lañ war a jël pour mun a gis ne mun nañoo gën a defaraat doo make an efforts by fencing li nga xamante ne moo nekk area bi nga xamante tamit jàppale na bu baax when it comes to the flies ak yeneen jafe-jafe according to ndaw si su fekkee ne yet still ñu ngi tuur mun a ci biti sax dañ faa tuur mbalit dañoo ñëw eewu fekk mbalit yi it has to do with people's attitude that's what I am saying yëpp dem naka ñëw loolu suñu dem saay bi sax ñun suñ ko ji sax daf di am léegi-léeg nga eewu gis ñu tuural la mbalit waaw people sometimes they find it very difficult pour mun a gis ne mun nañoo dem tuur mbalit fu ñu war a tuuree mbalit sax borom daan na gis ne béréb baa ngi lëndëm kenn gisut ko rek mu laaxatu rek mu jël mbalit bi sànni ko wala mu ngi taw ñëpp a ngi ci biir taw bi rëy na lool mu génnee saako tuur ko rek nga ne ko xam ndox bu yóbbuwaale ko so yëpp dem naka ñëw sometimes doo mun a blame council ñoom tam dañ def seen kéemti lay kattan pour mun a gis ne employé la nit yi nga xamante ne ñoo faa nekka in as much as doom side banque fa kay am nga access bi pour mun a gis ne mun ngaa dem tuur mbalit bi foofu soo buubee sa mbalit dugal try by all means pour mun a gis ne mun ngaa tuur mbalit bi foofu waaye yeneen nit ki dafaa ñëw ba si bunta bi rek gis ne kenn gisut ko rek mu jóor ko fa pare mu dem yoonam dama la bëgg a tegal xaalis waaw dafa am loo xam ne soo ko waxut yaa moom nam nga loola la yëpp dem naka ñëw duma ko dee yëg sax soo waxut yëpp dem na ko ñëw rek yaa moom duma ko dee yëg dañ koo start tey na ëllëg dañ koo start tey na ëllëg tey yëpp dem na ko ñëw bu fi waxati yëpp dem na ko ñëw baax na nañ jàlla dem ci leneen let's go xaaral ndanka rek démba affaire si bu mu starté bu gaa defoon protest bi waaw on social media also people were also ñu ne lambaas gaay because gis na ne teenagers lañ jël I don't know whether dinaa gis nga picture si xale yi solal peut tagal gaay yi baanee pour ñoom tam mun nañoo dem def protest bi so I don't know what is the essence of
jël li nga xamante ne moo nekk xale yu ndaw yooyu noonu because amuñ consent pour joxe ne accept wala acceptuñ pour mun a gis. waaye am na ay mag yu ma gis si vidéo bi waaw xam naa ñooñu ay mag lañ. ñooñu ëppadole ñu bëri ay xale lañ. ok mbojo yi ci ëpp daal below 18. ok yes so loolu tamit it's a concern pour mun a gis ne tamit. but Safia Diouf ak Baboucarr Jeng should know better. yes and then they should do the coordination very well. yes better than comme ni ko nit ñi di waxee. so I think they will work on it pour mun a gis ne the next time suñu am li nga xamante ne moo nekk ak protest bu mel nii ñu avoid di use loolu nga xamante ne moo nekk xale yu ndaw yooyu noonu because xale yi mënuñoo joxe consent mu ngaa ñëw sax nga ne ko ne kañ ñu dem si lifin bi si dom site bi fële nga téye lii mu ne ñu dem xam nga xale moom spécial bi suñu gisee caméra exactly mu ne spécial suñu gisee caméra dañ dee fag ne daal affaire si daal mooy loolu so lu jara bàyyi xel la pour mun a gis ne xale yi tamit bu mënuñoo involve gars when it comes to such issues dañ leen ci war a génne yëfi mag la na ko mag ñu lijjanti daal let's go to the Fatu network sorry the Fatu network because ñu ngi gis on the Fatu network victims of Yaya Jammeh's 22-year rule have warned that allowing the former Gambian president to return without accountability will reopen deep wounds and undermine reconciliation. That's good. That's interesting. How true is this? What? If Jammeh is allowed to return to the Gambia, it would. If Jammeh is allowed to come to the Gambia without accountability, so it would reopen deep wounds and undermine reconciliation. Yeah. How true is this? Yep. Most of the time, these people are still healing. Heal when it comes to Ninga Hamilton, Lul Molen Dalo, especially the November 11th victims. And I think today is November 11th. Yes. So, ever since former president made the announcement that he is going to return to this country, Selumba, this month he's returning to the Gambia. Just then victims am nañ seen programmes yi nga xamante ne toog nañ ñoom itam bi wane seen naxar bu regards to loolu te su ñëwee impact bi nga xamante ne boobu la moo am si gaay because it's over almost maybe 7 years 8 years they're still waiting pour mun a gis te mun nañu am justice buñ soxla but yet still gisuñ dara but we do hope ne am nañ yaakaar benn government bi dinañ jàppale gars pour mun a gis ne mun nañu am justice bi nga xamante ne boobu lañ soxla all of a sudden the main person bi nga xamante ne boobu lañ accuse si si xew-xew yi nga xamante ne yooyu ñëwee daal di xam allegedly by the TRRC ak yeneen made the announcement that he's returning back to the country. So those people are going to feel otherwise and they will feel ne faale wuñ leen wala hanga seen joy yi nga xamante ne yooyu leen di joy over the past years doon na loo xamante ne they putuñ ko into consideration pour mun a gis ne justice bu gaa soxla boobu la ñoo daal di boobu lañ justice bu ñu soxla boobu la ñoo am with regards to xew-xew yi nga xamante ne moo fi xewoon déggu nañ fi li nga xamante ne moo nekk si TRRC si cadre yi nga xamante ne bien the perpetrators ñi nga xamante ne ñoo engage with some of the victims directly or indirectly kaddu yi nga xamante ne yooyu leen génnee foofu si ñaawteef yi nga xamante ne yooyu leen defoon mu doon loo xamante ne nit ci bëri dañ ko ñaawlu so ñoom at this point they with the concept ne Jammeh su fi dellu si dafa am ne comme xeex bu gaay xeex throughout the 7 years or the 8 years since the change of government it's a bit of time. Xam nga Wave were here some time ago Wave Gambia mooy not Wave Halis. How I understand because the Women Association well, exactly they were here and then 2 victims were here as well bokk na ci li ma leen laaj the issue of reconciliation ci seen tontu suma juumut ñu ngi maa wan ne la xam nga balaa ñoo wax yëfi reconciliation sax ñu wax mbiri reparation so reparation bi liñ leen war a jox ak liñ leen jox du benn parce que am na luñ leen jox ci TRRC bi but am na leneen loo xam ne lañ leen ko war a jox te looloo ëppal luñ leen jot a jox so foog ñu dampaleen foog ñu gis ne jàppale nañ victimes yi bañ giifal balaa ñoo mën a waxtaanee affaire yi reconciliation te reparation boobu noonu ni mu war a melangut ko te Jammeh wax na ne dina ñëw and all these atrocities where you know happens in Jammeh's 22-year rule in this country so moo tax ma foog ne
li gars yi wax ne allowing Jammeh to return to this country without accountability so da nga gis ne dafa reopen old wounds and then dafa undermine the issue of reconciliation in this country. I think yëf yi war nañ ko bàyyi xel trop and then victims should be considered as well te am soo ne fu mu nekk ñu ngi taxaw rek ubbi seen bët yi di ubbi seen noppa yi ubbi seen bët yi di déglu and then liñ ñàkk dafa rëy because kenn ki ci victims yi brodaam moom lañ jël si këram ak ay soldaar yóbbu ko si lañ ko gis kenn xamul si lan la nekk dem nañ seeti ko fa sometime gisatuñ ko but was it Binta Mariama fàttinaan turi ndaw si koo xam ne jëkkëram moom si boppam ci gaan ya nit ñi rey si la bokk. waaw. ya bés boobu nekkuloo fi woon de. non maa yaa da nga demoon coverage maa gaa yi fi nekkoon bés boobu mooy the first day ma toog ci plateforme bi nit wax suma rongo jigéen a waaye ñi seetaan duñ ko mën a bàyyi xel parce que maa ngi sol glace but after dafa it was so emotional because dafa jooy ba jooyloo ma because imaginal time boobu mu ngi biir ba toll si 7 months moo jëkkëram a nekk ci biir kër gi jëkkëram ne agent la woon so jëkkëram ne ko maa ngi génne te ñëwaat mu tëdda foofu noonu di xaar jëkkëram dem ñëw ànd ci ak nit ñu ngi ko handcuff mu ñëw mu ne mu kik ko ne ko yow nelaw rek mu eew gis ko tiit noonu la jógee génne dem ci woon ak ju bàyyi leen fa mu nekk fa gars yi dugg saaj def la ñoo def ba pare génne ne ko jëkkëram ne ko bane dama nga wax sa papa ne after ngeen fekk ma si station bi bul woore dina cool kooku bés boobu la gëj a dem teg tànkam këram ñu yóbbu ko fa ñu dem seeti ko ñu transfert ko kaane fi fële foog naa naka lañ ko di waxatee fii Kairaba ñu dem seeti leen after ñu nekk fa lañ ko dugal ak ñu dugal leen ak gaan yeen si ñu nekk fa benn bés ñu dem di leen seeti gisatuñ leen ñu wër station si yëpp gisuñ leen after nag gars yi njorta ne ndax waa ji rey nañ ko parce que dañ daan digga ruuma yooyu waaye bi mu leen génnee leer mooy si TRRC bi te dafa namoon pour tuddee doomam su juddoo mu tuddee ko yaayam jabaram gi 7 months far ñu rey ko jabar ji am doom dem wax magi jëkkëram ne ko suma jëkkër dee lii la bëggoon ne su daf ko bëggoon a tuddee yaayam far nekk na jigéen ñu tuddee ko yaayam so xale boobu léegi dem na mag na dem na bi gis xam nga it's also emotional nga imagine situations like that ñooñu lan la ñoo feel Jammeh coming to this country without reparation without yooyu noonu so ndax reconciliation boo am accountability dafa war a mën a am balaa dara di xew according to ñoom la ñu wax so but now let's take a look at still with the Fatu Network because ñu ngi gis 5 brothers from Kudang and the Gambia's Nyamena East District has built a remarkable family legacy of service in the United States military. 5 brothers. Wow. Mohammed Senior, Mohammed Lang, Yusuf Yasa, Malik, and Mamadi Marina. Now living in Atlanta. So these 5 brothers, ñu ngi nekk soldar. Yeah, mashallah. Dafa neex de. Yeah, something nice. 5 brothers ñëpp nekk soldar. gis naa famille boo xam ne ñoom ñëpp papa jaay për naka ñëpp ay lawyer lañ kenn rek si nekk soldat macha allah Fafa Idrissa Mbaye the late Fafa Idrissa Mbaye because Fafa Mbaye lawyer nekk na Minister of Justice Attorney General ñu doomam Baye Idrissa moo George la and then you have Daddy Ousmane lawyer in England nga am Omar Mbaye head of legal department Ecobank foog naa Standard Chartered then nga am Malick Mbaye lawyer mooy jëkkëri Fatou Diané Mbaye waaw Diatés then nga am Malick ci kim toppa mooy Baye Niass mu nekk soldat Amérique so da ngay def famille seen yaay nurse la woon gaañu na docteur la woon gaañu na so da ngay ne ñooñu famille bi yëpp lawyer leen soo jotee ñoom moom soo demee koon jërëm naa la then famille bi tamit ñu war a am ñëpp nekk soldat soo jotee ñoom ñu ne xaaral ma ooy suma brother soo yëmoo dawal loolu leer laa la wax neex na de. yes. something. neex na trop remarkable indeed. léegi famille boo xam ne ñëpp économiste lañ. yëpp. soo amee famille boo xam ne ñëpp comme lii xam nga 5 brothers yëpp soldat lañ. léegi nga am famille boo xam ne 5 brothers famille bi yëpp économiste lañ. maa di ngeen teel a lekk ganaar si kër googu. moo ba si jaaxal. daw kër guy nay. xaalis boo spend ñu laaj la foo ko dugal. ak dama ragal ngay togg añ ñu fekk la ci waañ bi ba pare jël kubéer yi bi maison la diw sotti la parce que doo fa yaaxa dara li ma jaaxal kee mooy ndax di nga teel a lekk ganaar kee laay laaj
ndawal di nga nama ndawal de xam naa parce que ndawal soo ne ñaari kilo ñu ne la hey yow dama seer di jarul ñaari kilo jëral benn kilo rek na soos bi saf ndawal rek kong sax ñu ne la non nañ jëndal dogit na soos bi saf kong rek boobu dafa la moo mel man laa la jàggee réer laajuma la nga réew wax ma rek famille boo xam ne ñëpp économiste lañ dafa nekk situation bu critical waaw yes lijjante bi dina bari dina di lee xaalis bi fu mu duga di nga wax fu mu duga mu ne ko xaalis bi fu mu duga di nga ko wax te su soobee la xam naa marché sax dem marché sax ñu bindal la jëndal lii amount bi nga jënd bu mu ëppali bu mu dama ragal ngeen defar cuura wala sow naka wala ruy ndéew ñu jënd benn poti meew bëna ko ba pare ku nekk ñu toxal la tot na weex rek because économie si dañ leen dee tooñ ne dañ difin dañ nay ndax dëgg dañ nay ne bëgg xaalis moom dañ ko bëgg xaalis nag da nga koo lijjante da nga koo toppatoo lu ko may yam ngeen jigéen ñi moom ku leen bàyyi moom ngeen def lu leen neex ba si góor yi sax déedéet ku leen bàyyi ngeen dem takka ñaareel ñetteel bàyyi maa takka ñaareel may mun a yow yaa ngi nii Maimouna yow teel ngaa tiit si ñaareel de yow bàyyi ñoo takka ñaareel Maimouna yow teel ngaa tiit torop Maimouna wallahi teel ngaa tiit let's go to the Fatu network Fatu Kër Fatu ñu gis President Adama Barrow on Monday began a 3-week nationwide tour that's the Meet the People tour, a constitutional mandate exercise aimed at engaging citizens and assessing the impact of government policies across the country. Démb ñu ngi ci doon wax léegi Maka Bala Mané la nekkoon ñu ngi wax ne mu ngi woon Maka Bala Mané fa la amee meeting ak yooyu so ñu ngi leen a ñaanal ñu ak seeg jàmm incha allahu rabbi. I think they'll be here next week. Next week they ñëw dellu si Kombo. Wow, exactly. So ñu ngi leen a ñaanal ñu ak seeg jàmm incha allahu rabbi. But finally let's take a look at some of these videos because xam nga lu ma jaaxal dafa am benn maa ngi gis kii xaw ma daf li fry nga ko mën a ooyee xaw ma naka la ko ganaar bi xoolal ganaar gi ni mu ko def nañ seetaan vidéo boobu noonu nga seet ganaar bi kii ni mu ko dugalee ci lii because man force moo ko njëkkee gis sa poti Nescafé yooyu laa ko fa woon xam nga am na soo demee si cafétéria yi poli nii am na lu gars yi di ooyee dose xam nga ñun waa dose café la dee nekka nañ ko dee def ci kaas yu ndaw café boobu dafa strong moo tax da nga dee gars yi jaay ma dose kaas strong de soo ko naanee moom mooy loolu gis nga des Baboucarr Jang bii di protest nii so foog ma ne mun naa toog full day te naanu ko every day dina ma romba dem naani ko gis nga lii ganaar gi la dugal ci biir ba pare tëj ko soo lii li fi di kaas café yooyu la manduru soo tëj ganaar gi si biir lii war naa neex de dina ñor xam naa ba pare nag du am saxaar gis nga waaw daf koo tooga because gaz gi la moo taal dafa am lu mel ni lifin la yaa ngi gis soo mu ko waxin di ko toon ba yëpp ñor léegi suñ ko génnee yax yi sax mun nga ko yëy parce que wëñ bi dafa tàng daf koo ñoral si saa si kay gis nga ni mel waaye ndax lii mun nga ci am mbana bu mag dina doon neex de soo ci amee lu rëy a mbana bu gën a mag bi waaw bu ci gën a mag bi nga def ko parce que xoolal lii ni mel rek soo waa ji pare na fu mu nekk gis nga daf koo génnee gis nga ni mel xam naa ne moom dina ñor xom kay dina ko def lii moom yax yi sax mun nga koo copp gis nga mu ngi ci biir dugal génne macha allah noo ko gisee. gaaw na de. ko gaaw na and it's not time consuming as well. ba du tax nga taxamte ko kay. ñu check beneen yëpp yeneen yi moom funny videos la because gis nañu waa ji toog teg ay neni ganaaram waaye nag li ko gaay def man neexuma man su ma dinaa protest nañ seetaan li ay neni ganaar la teg seetaanal li ko gaay di def kenn naa jël benn mu dem di protest far nag neni yëpp dem contrôle lu meññu loolu ñu sax To the small people, God have mercy upon us.
God have mercy upon it is small people. God have mercy upon us. Yeah, I did that. No, why seriously? Dafa metti. Non ñi dañ coor nag ñi dañ coor. Jël nañ benn bi kay waroon nga jël palaat bi nga dem. Yaa ngi xeex beneen bi. Ngay far na nga ñëw ñaaka yi. waaye moom demoon na sax ba mer demoon na ba mer sax toog ba pare uuf affaire si nii bañ ngaa jël ko waaye li moo bañ daal mooy nag kenn laal benn rek waaye li dafa métti seriously ndax am nen di ganaar yi bari nag moom kenn rek mu bëggoon koo cop tool ko fii la waroon a maandoo rek toog waaye déedéet foofu la waroon a muñee rek toog non waaye ñii dañ plan lii waaye may mun a ñii dañ ko plan te waa ji nag su ku dem ku siis la xam naa du am dara ba bokk ko nit ñi soo gisee gars yi planal ko lu mel nii noonu la mel voilà plan bi sax yóbbu nañ ko. waaw kii jël na table bi toogu bi mais loolu te ñu gàddul ko toogu bi waaw. anyway dañ seetaan beneen vidéo ñu ngi gis waajoo xam ne baag la téye waaye ci biir baag bi dafa am li ci ne nañ ko seetaan ba pare ñu ñëwaat nga xam ne nekk ci baag bi nañ seetaan vidéo boobu. I don't want peace. Who are you and what are you doing there? I'm the person that comes for jobs. Ajitu! I don't want peace. xam nga li xew mooy lii foog naa dafa sa time gisoon naa ko tam fi TikTok but li ma wax mooy parce que most of the time bluetooth yi la gars yi day jël connect ko ci bluetooth dafay dugal ko ci baag bi su ko defee muy jooy mel ni liir soo rombee ni dafa foog ni doomi jàmbur liir nga jël dugal ko ci baag boobu but lii am na yenn content creative si dañ def yoo xam ne óorut parce que lii nit mun na koo gis balaa ñoo xam bukki bu góor laa bu jigéen la mooy ñu gaañ la because the last time maa ngi gis kenn ku taxaw jàngxam tamit rek waa ji ñëw mooy que seen sëriñ yi nii taka reet ñëw téye béjjin fële ñëw ne dafa traité waa ji bu ko defee rek waa ji jes ko ni mu daanoo dafa jóg moom ci boobu moo doon ñaan ne waa ji na ko jigal dafa caaxaan lii dafa caméra la nii waa ji prank la waa ji daf ko dóor yi métti and again gis naa beneen prank tam boo xam ne nii boobu ay wis ma gisaat that video waa ji dafa ñëw di prank nit ki boobu biir Amérique la saa yi génnee fetal waaw bi ko saa di yuufu prank fi muy shoot yes a prank ki doon vidéo moo ko doon yuufu daan ko it's a prank ñii dañ react yeah to situation ko ne ko it's a prank waaye mu ngi shoot rek yàlla ko dimbale benn bal laalu ko waa ji di daw di yuufu di def nii loxom bi kooku naan ko it's a prank yàlla ko dimbale rek dara yeneen prank yi mooy loolu it's serious things get out of hand so comme lii balaa nit ki di understand moo tax ma ne la bala ñoo xam ne bukki bu góor laa bu jigéen la mën nañ laa dóor ba nga bëgg a dee ci lii so nit ñi war nañoo bàyyi xel trop si yu mel noonu parce que daf dee indi maata Serekunda nga xam ne ku nekk mu ngi dox mu ngi mer exactly yow mun na loolu yëpp loolu Bintal moo def nii aha bi waaye doomi jàmbur ngeen a wane nii ci internet bi xam nga kii mu ngi maa fàttali xale boobu doon jooy yu métti yooyu jékki-jékki rek def ko ree waaye moom dafa jooy ba pare jékki-jékki gis kum jéppi nag gis nga ñaareel ki moo xeelu noonu ki tax mu ros noonu ku soof ci kër gi la ku ko sonal la Maasi Bintay la ku ko sonal la mu ne ko Maasi Bintay la si kër
anyway jërëjëf Binta ci vidéo boobule ñu ngi laa jaajëfal bu baax a baax loolu moom kontaan naa ci torop anyway nii la léegi-léegi ñu waxtaanee la sax nga lijjanti ko indil ñu ko noonu la thank you so much may mun a fu mu nekk waxtu jot na waxtu dab nañu ñu ngi waaj a tàggatoo lan ngay tàggatoo parce que waxtu moom macha allah dem na. waaw di jaajëfal képp ku doon seetaan Morning Star di leen jox dig daje ba ëllëg incha allah ñu dellu si with another edition of the Morning Star. Enjoy the rest of our programs on Star TV. di jaajëfal suñu waatoo yi ñoom Sadibou ak Hadi dama naa leen. xam naa nag ci ay fan dinañ leen am. su ko defee gaa jox ñu updates incha allahu rabi. xëy na sax mun naa am starting from tomorrow parce que démb la woon first day tour bi maa ngi ko doon xelaat tey suba waaye coono geeg yooyu si nañ bëgg a bàyyi gaay dal waaye dinañ waxtaan ak ñoom xam naa probablement mun naa am ëllëg so dinañ am updates from them su ko defee gaay call ñu dugg a waxtaan ak ñoom incha allah rabbi jërë ngeen jëf ci ànd bu rafet bi ngeen ànd ak ñun ci programme bi leen mooy The Morning Star ñu am ci mbégte lool nag fas yéene dellusiwaat ak yéen ëllëg incha allah ñu indi leen yeneen i xibaar ci kër gi la jërë ngeen jëf